Mbogi atakuwa anawakilisha kwenye kipindi cha Sanchari ya Michezo inshallah siku ya Jumatatu. Ni ahadi ambayo ameweza kutoa Omar Mbogi former banda. Kama kawaida kama dawa, nipo na kikosi kubwa sana. Nipo naye Ramadhan Ali. Assalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salam. Eid Mubarak. Na alfaizin. Mande na kusubiri kwa mchinjo, zeta mwalika nahodha. Hizo mwambia nahodha mnafungu kwapi? Hakuna mwaliko bwana. Mnafungu kwapi? Nakwambia Eid kama hakuna mwaliko na hakuna kuuliza. Wajalika mwenyewe. Wajalika mwenyewe. Nahodha amekuwa studioni for so long, tangu Sunday, Monday. Jana nimekuwa naye Yusuf Farah kwenye kipindi cha asubuhi, lakini nilikuwa kule nyuma. Leo nikasema kwamba leo ikiwa ni siku ya mwisho ya kuchinja kwa wale wenye Eid yao ya Jumapili, ni msubiri kakangu Rama leteo. Sio kama mkobangu umefika kama bado. Manake unaona leo ni siku bado tunaendelea. Manake Eid hii tunaambiwa siku 3 angalau. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, tutazungumza pale pembeni. Alafu na kama ng'ombe kama mbuzi tutaelewana tu. Na kidogo gari lako leo lingara sana. Tunazungumzia hayo maneno baadaye. Chris, vipi? Fiti. Mambo mazuri kabisa. Naona furaha, alafu ameamua tu aje muudhi nahodha leo. Kila siku ati mimi si shabiki wa Arsenal, lakini leo ameamua kuvaa jazi ya Arsenal, lakini ni pambo tu. Si pambo. Entertainment. Ukitinga jazi, mimi kwangu mimi ukitinga jazi ndo timu yako. Mimi sijatinga jazi ya timu nyingine ambayo sio timu yangu. Wakubali na kauli hiyo ya akotu sawa. Wezi vani ni Msimbazi na wewe ni wajangu. Utaanzaje na vaa chati ya Yanga? Kwa itakuwa kwaje? Makosa. Ile ni political party. Sio ya Yanga peke yake. Kama wewe ni shabiki wa Simba, usitinge jazi ya timu nyingine yoyote. Kuisha maneno. Kweli. Hati kwa studio na kupata mvajazi Singida. Mvajazi ya Singida. Ushago. Mvajazi ya Zamu. Kwa hiyo leo wazi Mbeya City anaeka wazi. Mbao FC ya Mwanza. Inakuwa namna gaje tena? Ama Kariobangi Sharks pambana nayo, wewe tunakujua wazi wewe ni mtu wa Gor Mahia. Ukitinga jazi sisi tunakuhusisha nayo. Bas. Nahodha peke yake ndiye anaruhusiwa, maana yake kwa neutral. Mfano nimevajazi ya Gor Mahia, nimevajazi ya Bandari Al-Bandar, mabingwa watarajiwa wa ligi kuu humu nchini Kenya msimu wa mwaka 2019 mwaka wa 2020. Simba wakiweza kuinua taji kwa mara ya 3 mfululizo msimu wa mwaka 2019 mwaka wa 2020. Chelsea despite being thrashed 4-0 wakiweza kumaliza nafasi ya pili kuweza kucheza Champions League. Ndio kauli tu ya baadhi ya mashabiki kule mitaani. Si kauli yangu, nimenukuu kijana mmoja. Leo kuna game, mbona hujadunga Liverpool? Mtazamaji, kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika tasnia ya soka, lakini timu ya taifa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 15 tayari washawasili Malawi kwa michezo mbalimbali ambayo inashuhudiwa huko. Tupate taarifa hiyo, alafu tuendelee na kipindi chetu cha Sanchari ya Michezo. For all the people who supported us for the last few months in our build up to going, we're going to try and give it our best, and hopefully we can come and celebrate together. So in general, we have 3 rules or 3 guidelines. So the first guideline is give it your best, right? So whatever that means for each player to give it their 100%. The second thing is we need to support each other. We're going to be away for a few days, so we really need to be together. And the third thing is have fun. But I think more importantly than some of these things is we're going to a new country with a new culture, and if we can focus on things which we can control, then I think that'll be a great learning experience. Suleiman Futumbo kwa taarifa hiyo. Bila shaka ni timu ya taifa ya Harambee Stars kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 15, na Omar Mbogi anapiga simu nahodha, mbona sikuone? Haya, tazungumza naye Omar Mbogi baadaye. Na Chris, wadhani kwamba selection ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 15 wa timu ya taifa ya Harambee Stars unajumuisha ama maeneo yote ya humu nchini? Sifikiri. Kulikuwa na complain complain gani? They were using players only based in Nairobi. Not even Nakuru, not even Machakos. Only the ones from Mathare Youth, I think, and Kariobangi Sharks under 15.
But if you try to look, like in Nairobi, you have a lot of academies compared to other parts of the country where we lack academies. I think for the under 15, they should have used the primary school games. Primary school games. Yeah, that you get exceptional players, then you put them in the academy setup for the national team. That will be a good feeder maybe for the next under 17. At least you recognize people from the remote areas, from different parts of the country. But anyway, wanasema pia kuna vitu kama cost, ni expensive or something, but nafikiria it's good if vijana from all parts of the country are given the opportunity, because most of them they give up with football. Maybe after mtu anaona primary sikuonekana, form 1 anaingia anacheza handball, something like that. Don't you think that we need to have academies in all counties in Kenya? Yeah, but you know, different An initiative from the national government, Yeah, maybe. Will it help? Okay, the government may have a good initiative, and but the people who put it into life are the ones who matter. Yeah, as you know, in Kenya, it's tumbo first, the rest come later. That is the problem we are having. But I'm sure strategically, it's something that can be done. But who is going to manage? If you have the same people in office, then it means we have the same problem. But do you have good structures in this country to promote different sports? It depends which sport. More so football. Football, I think you can say maybe personal initiative or something like that. Because there are so many counties that don't even recognize football. Like you can see when Akaranga was the governor for Vihiga was performing well. They are being sponsored. But the next one, I don't know the name. The next governor came and nothing to do with football. So they were relegated. Now that's why I'm telling you, it depends on the individuals who are there to manage the so we lack proper structures to promote the football in this country. Yeah, and we also lack goodwill. You can say also goodwill from the government. Because even after AFCON, I haven't even seen anything visible that the government has done now that our flag was raised in Egypt. It means there is potential. But what has the national government done to see that the sports, maybe we get better in the other African Cup of Nations, or maybe in future the youth tournaments, African Cup for under 17 maybe. I'm seeing there's under 15 right now. We also have under 17. Yeah, there's under 17, but where do they reach? We also have under 23. Yeah, there was once this National Youth Talent Academy that was supported by UNESCO. I don't know where the initiative went. That is how a lot of initiatives get lost here in Kenya. Yeah, we have good structures, but how to implement these structures is the problem. It's not how to implement the structures. It's the manpower behind the implementation. That is the problem. You can't say... Then we are unable to implement the structure that we've put in place. That's what I'm telling you, it's the manpower. So we've failed. Yeah, we fail, like individually, it failed. If you find the right people in office, things move. But once it's tumbo first, and then we follow up later, nothing will ever move. That is why we always stuck. We go 5 years, we get someone who is doing a good job. Then we get someone, another guy comes in, we go back to square zero. Now that is the problem we are facing. We need to have a long-term solution whereby all stakeholders from the grassroots going up, we can have systems for scouting players. I think that will help. And then when a coach is given maybe 50 players from various counties to choose from, I am sure we can have a lot of good players who had never been seen before. If you have the scouting structure. Yeah, if you have scouts everywhere, it means even right now you can receive a text. Hey, we are watching a football match in Garissa. Omar Mbog is calling me from Kasarani, so I think I'll talk to him later.
we lack proper structure, lakini unapata kwamba okay, tuna try with the new government in place ya President Nick Mwendwa, at least tuna kwamba youth talent zinakuwa tapped into, lakini nadhani kwamba we only concentrate within the city Nairobi and its environ, and we need to take this initiative outside the city, ama we are doing enough kuweza kupromote football in this country. Yeah, I like to use one word that's used mostly in the streets, wallahi. I don't think if you have heard about that word, wallahi. Wallahi means that we are very sure about something. That is the meaning in the street. That almost 90% of opportunities in this country, not only in sports, in every field, 90% are biased. So when we come to matters of football, the under 15s as we are talking about, to me personally, I still don't think, but I know it wasn't fair enough, because if you look at that squad, most of those youngsters are from the capital city and its environs. So I think we still have a lot to do in terms of scouting these young players, and I wouldn't want to insist on football, all sports, because when you come to volleyball, when you come to basketball, swimming, maybe the runners, I can say that there is some degree of fairness, but when it comes, but when it comes to other sports, I think 90% of the opportunities are biased. So in football, we need to have good structures to promote football in this country. Do we have one? Yes, we have good structures, but how to implement the structures is the problem. Just like Chris said, you can receive a simple SMS message from a scout in Kisumu, simply telling you that I'm looking at a particular talent that seems to be very promising. The same thing can be done by a scout in Mandera. And SMS is the simplest form of communication. You see, that you can try to reach somebody who's not maybe near to where you are. So to me, I think the opportunities should be given to these kids in the most fair of manners. Chris, you wanted to add something? To add on to that, we have a working program that is not being properly utilized. The other day we were in Kisumu to watch the nationals, and you could see the level of talent. If our under 20 coach would just say, no, we are using kids from high school for our national team, I think would be far. Is that the way to go? I think that is a working structure, because it is annual. Every year you'll have to see the nationals. Every year we have to see the kids play during the national games. But again, we have some unfortunate kids that don't have the opportunity to go to school, but they have the talent. They're very talented. Yeah, very talented. So I think we can also scout from the schools, but also make sure that we get out there and look for these street kids that don't have the opportunity to go to school, whereby they can be scouted by these talent scouts. Bila shaka mtazamaji, ni kipindi cha Sanchari ya Michezo, na kidogo jamaa anambia kwamba nahodha itabidi mambo yaweze kufanyika vizuri. Kisa sema kwamba ikiwa shirikisho la soka humu nchini FKF litakuwa na kisha kwamba wanashuhudia wanafunzi wa vyuo vya upili ama chuo cha sekondari wakiweza kucheza ama wakiweza kuendesha michezo yao na kuweza kujaribu kutap talent from them, basi tutakuwa tunashuhudia timu ya taifa ambayo itakuwa na watu ama kipaji ama talent ambayo itakuwa ni talent nzuri sana. Mtazamaji, tuazama kidogo na tukirudi tutakuwa ndani ya kipindi hichi cha Sanchari ya Michezo. Na usisahau kwamba tupo katika mitandao ya kijamii Facebook, Horizontv Kenya. Ukiwa maeneo yoyote, basi waweza tutazama ama kupitia mtandao wa Facebook Horizontv Kenya, YouTube Horizontv Kenya. Na zama kidogo nikirudi tutakuwa ndani ya kipindi cha Sanchari ya Michezo. Usiondoke bwana. Horizon TV, kurunzi ya taifa.
there any minimum or maximum amount of dowry a woman should ask? No. The answer is no. There's no minimum or maximum dowry she can ask. But the Prophet ﷺ advised women to keep it on the minimum. The easier, the simpler, the better. But there's no harm for her to ask any amount she wants. And that is her right. A dowry is known as a token of love. So it is given to her. It's not for family. It's not for the father. It's not for the wali. It's not for anybody to decide for her. She decides and it's her right. Horizon TV, the beacon for the nation. Asante sana mtazamaji kwa kuzidi kuganda kama kiganda ndani ya kipindi kikubwa sana katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki na Kati, na twadadisi mambo mengi tu hapa studioni. Lakini kabla sijaweza kurudi katika gumzo letu, kuna mashindano ambayo huwa yanaendelea kila mwaka yanajulikana kama Chapadimba, na awamu ya 3 inashuhudiwa kufanyika hivi karibuni. Na tayari ufadhili wa mashindano haya ambayo kila siku yanafadhiliwa na kampuni moja ya mawasiliano humu nchini wameweza kupata ufadhili. Haya, tupate taarifa hiyo, alafu tuendelee kipindi chetu cha Sanchari ya Michezo. Do not change our young people through mediums such as sport. If we don't give them an opportunity to be able to earn a living for themselves and their families, then we will never transform this nation and we will never transform the communities that we live in. So I think for us, just that passion, the commitment to that passion, being authentic to that passion, and then ensuring that it's actually realized, I think is the greatest thing that has enabled us to continue to not only sponsor season 1 and season 2, but now we're in season 3. For us, in executing and doing what we agreed to do, and not just once, but you can see it's now season 3. How many partners are able to partner with you for 3 seasons, 4 seasons? I think there are few, and I think for us it's very clear. Safaricom is partner number 1. We're going to keep it like that. Pipeline anaambia kwamba nahodha kipindi kimenoga kweli kweli. Shukrani sana James Odhiambo na Chris. Bila shaka ni mashindano Chapadimba hayo ambayo yanatumika kutap talent hasa kule mashinani. Hatuna good society, lakini tunakuwa kuna some of the companies humu nchini ambazo zinajaribu ku give back to the society, kuweza kuandaa tournament, kwenda kule mashinani, kuweza kuleta team, kuweza kuonyesha vipaji vya watoto. Mashindano kama haya labda yana umuhimu gani katika taifa hili la Kenya? I think zinasaidia sana, zina enable wase kuona the unseen talents. Kama for example, the other weekend we were at Ndiwa, and the team that we were doing the soccer clinics for, they were the champions for 2019 champs for Chapadimba, and this year they were the champs for Nyanza province. So it shows you it was a very remote area. So it shows you the capability, what an initiative such as Chapadimba can do to a community. But where we are failing, I'll go back to what Rama had said and what we had said. Where we failing? We don't have the system to absorb the best players from this tournament. So what is supposed to be done then? First, initiative from each and every team in the Premier League. I believe every team should be having scouts, enough scouts out here. Are we lacking scouts to scout these players? We are lacking Ule scouts. mashinani. We are lacking scouts. The other day we saw them being exposed. Like almost all Premier League teams, they don't have academies. You're getting? So they depend on this fresh... Like 90% of the Premier League teams don't have academies. They don't have academy. That is where we fail. That is the first point of failure. Second, we don't have a system for, let's say, the national team to scout. You could see Reinhard Fabisch himself. He used to go to estate tournaments to get players, and you saw the transformation of the national team. But that shouldn't have been his job.
there should have been trained people on the ground, yani kwenda mtaani. Na tuko na mascout humu nchini. Do you have Rama, tuko na mascout. Uende kule Malindi, uende Kisumu, Busia, Kakamega, wapi? Kuangalia hizi talents za watoi. Hasa mashinani. Nadhani mascout wako, lakini sio wa kutosha. Na nikisema sio wa kutosha, namaanisha idadi yao ni ndogo sana, kwa sababu si wengi wetu tumewahi kusikia masuala ya mascout hapa nchini ambao wana scout football players, kwa sababu hapa tuna concentrate na soka, si wengi sana. But wale ambao wako, I think they are doing their job, and to me I would like to urge the private sector to really try their best and give in whatever they can to these youngsters, to these upcoming talents, because if we don't have academies in our football, in our soccer teams, in most of the clubs in the country, I believe private investors can come in and maybe set up their own academies. Yeah. Will it be a good move for transformation of football in this country? I believe it will be a good move because most of the private academies are well catered for, because the owner knows what he or she wants. But we have a lot of academies here in Nairobi. Lot of academies. Now here comes the main problem again. We're still in the kind of system where are we concentrating only in big cities? We are trying to centralize everything in Nairobi. That's a very, very big challenge in our football teams. That is actually the main reason I started an academy in the village. To try to decentralize this. Yeah, you see, you find a lot of kids very talented. They didn't have a ball. But they don't have an opportunity. A ball to kick, leave alone boots. Let's not talk about boots. Let's not talk about uniform. They don't even have a ball to kick to start with. Yeah? Mpaka leo kuna watu wacheza ile ya makaratasi. Unarusha ball. Mpaka leo. Unarusha ball kwa grao, ball mbili. Watu hiyo wamekuja wengi. Yeah? Sasa lazima mwanze kuwapanga. We'll train 2 hours to train hao wenye wana maybe under 16, under 14 mkuje baadaye to train baadaye. So unapata kwamba kuna ile time ambayo imepangwa kwamba hawa jamaa watakuja hapa, hawa watakuja time fulani, hawa watakuja time fulani, ndio at least wote wapate fursa ya kuweza kupata nafasi ya kucheza na yale maarifa ambayo mnawapa. Naam. Lack of facilities, that is the main problem. Lack of facilities. Then you can see. Don't you think that tuna makampuni humu nchini ambazo za support sports in general, hasa kule mashinani? Kuna supermarket iko kwa community, unaona community na benefit kwa ile supermarket kivipi, unaona? I think wafanyeje? Kuna makampuni mbalimbali zenye haziko Nairobi, ziko kule mashinani. Hata jamaa akisema tu kila mwezi mimi natoa mpira miwili. Is that not a move? Yeah, it will be a good move, but as you can see, giving back is not something forced on someone. You're getting. But you are in that society. Uko pale. You know, we've tried it. Practically, it's something that we've tried. But let me just give you an example. These are problems. The problems you see when you're sitting here in Nairobi. Those are problems someone. When you're going to open your supermarket, those are problems you pass by each and every day. But most businesses in Kenya are for profit. We lack a lot of social entrepreneurships around. Because, given an example, you can't be in a society with a lot of guys are facing problems with the drug addicts, crime, illicit brews, school dropouts, and you're making maybe billions in the same society, and you can't educate even 10 boys or 10 girls. Guys facing early marriages, stuff like that. I'm thinking if and don't you think that as a society tunaweza kuja pamoja, si ndio? Sema kama sisi tunakaa katika mtaa fulani, si ndio? Okay, wana vijiji, maybe tuna contribution monthly, maybe hata kama ni pesa kidogo, to try and support a team from that village or from that community. Udhani tukuja na initiative kama hizi zinaweza make kama zezi make? Tutarudi tena kwa point ya Ram. If you get the right people to push the campaign, everything works out.
But then again, tukiweka mtu, let's say people put so kuna sensitization ya nguvu. Rama, kuna ile sensitization ya nguvu kwamba watu hichi kijiji hichi, si ndio? Sisi tuna timu yetu, hii timu ya mtaa, unaona? Kila mwezi sisi tunatoa shilingi 200 kuweza kufanya nini? Kusupport ino timu. Wadhani tuko na kampeni kama hizi, soka yetu ya humu nchini haiwezi kuimarika. Tuseme kwamba tusitegemee serikali. Tusilaumu shirikisho la soka humu nchini FKF, tusilaumu serikali kwamba hatupati fedha za michezo humu nchini. Tusilaumu watu ama makampuni kwamba makampuni yamekataa kutusaidia. Sisi wenyewe wapenzi wa soka kama jamii tuweze kuhakikisha kwamba sisi tuna timu yetu ama tuweze timu yetu ya mpira tuweze kuisupport. Hawa ni vijana wetu. Unaona? Maana tutakuwa tunaepusha mambo mengi sana katika jamii. Udhani kwamba itakuwa ni njia nzuri ya kujaribu kupromote football in this country? Lazima kuwe na uhamasisho wa hali ya juu sana, na wale ambao watakuwa wakijitolea nao pia wawe na ufahamu haswa wanawasaidia hawa vijana vipi. Unaona? Manake tukisema kwamba ni mambo ya kusaidiwa na makampuni, kuna makampuni mengi hawajakuwa sensitized, hawajafahamishwa kwamba mkitoa shilingi kadhaa, pengine umesema supermarket, mkitoa senti kadhaa inaenda kwenye timu, na ikienda kwenye timu, kwenye klabu, itasaidia kuwalipa wale wachezaji, unaona, kukodisha pengine facilities za mazoezi. Wajaribu kueleweshwa, sensitization iwe ni regular. Manake si ati hawajaribu ku give back to the community. Most of these companies wameapproach akasema kwamba sisi tutaka support kutoka kwao. Wengine wanaamini kwamba fungu la 10 kama ushawahi kusikia, wakipeleka kule kwenye makanisa ama wakipeleka misikitini kama msaada vile, wanaona kwamba washa give back to the community. Kuna wengine wanaamini kwamba wakipeleka chakula kwenye orphanages, unaona, wakiwatafuta vijana wanaoranda mitaani, washa give back to the community. Lakini hawajui kwamba sio zile peke yake ndo mbinu za ku give back to the community. Kuna masuala kama haya. Kuna watu ambao wana talanta zao na wanahitaji kuinuliwa, vile ume give back to the community kwenye sporti, kwenye uigizaji. Vile kuna wafanyabiashara. Unaona, wewe kama una kampuni yako, unataka ku give back to the community, si lazima utafute chokora kule barabarani uwalishe, uwapatie sufuria ya pilau. Hapana. Si lazima uende msikitini upeleke magunia manguo ambayo hayatumiki tena. Manake kwa mara nyingi watu ambao huwa wanatoa msaada kama huu huwa wanatoa vitu ambavyo hawavihitaji tena. Hawavihitaji kabisa. So in this aspect ambayo tunazungumzia, toa part ya ile mali yako, ya ile faida yako. Usitoe kitu ambacho ukihitaji. Toa part ya ile faida yako, give back to the community. Jaribu kusaidia vijana mtaani, uinue talanta, lakini lazima wafahamishwe. Pengine kikundi kijitokeze kiwa kikizunguka kwenye maduka na supermarket, pengine kwenye makampuni, wakijaribu kuwaeleza tu. Kuna vijana pia mnaweza ku give back to the community in such a way, kusaidia sport. Wadhani kwamba kwa mfano mimi na kampuni yangu na nataka kuweka kampuni yangu ino katika labda maeneo ya Taveta kule, ama nataka kuweka kule Undanyi, yafaa community wamenikaribisha vizuri, lakini useme kwamba unapoweka biashara yako hapa, twaomba tu katika zile sales zako ambazo ulikuwa unafanya, si ndio, kicha kidogo cha fedha, si ndio, utakuwa na donate kwa community kwa sababu ya development ya sports kwa hii jamii. Iwe kama pledge. Iwe kama pledge. Odhani we need to go that road ama inafai kueje? I think tunafaa kwenda hiyo road. We need to go that road because as we said, it's not only in sports. There are also other social activities. We also have education. Unajua pia mtu hii si sports tu anaweza participate in. Kweli. Lazima mtu hii pia ende shule. Na ukiangalia education is vital and nowadays is one of the cheapest things, especially the primary school education. They pay stipends for activities and a few stuff. Secondly, with such an initiative, hata wewe kama kampuni utaona growth yako kwa community. Kwa sababu if you're selling a product to the community and they are not seeing your presence in something that is associated with the community, then I think you get the wrong image from people in the community. Unaweza kuwa mtu mzuri lakini watu wanafikiria wewe umekuja hapa
Unakuja tu our benefit kutokana kuwepo kwako hapa. Na hapo ndio unaanza kuona riots, kitu kidogo kienda mrama, watu wanachoma factory yako. Lakini kama unasaidia jamii, watu wanaku appreciate. Hata kama ni hiyo football kidogo, unapata once in a while ukiwa na tournament, you're part of the community. You're part of the community. Na support community. Alafu sponsorship si lazima ikuwe pesa. It may be in kind. Kama wewe ni kampuni ya maziwa na watu wako na initiative ya sports hapo, why not? Wewe ndio wape hiyo support. Lori moja hapo ya maziwa. Inakuwa ni fiti. Watu wakunywa maziwa hiyo siku moja wakumbuke. Okay. Rama, kwanza pokea salamu kutoka kwa Muhammad Gitonga. Anasema nimpe Ramadhan Ali salamu za Manchester United kwa ushindi wa weekendi. Nadhani kama na tu kama umezipokea salamu hizi. Tushasahau. Tushasahau. Mambo ya kawaida. Lakini salamu salamu nimepokea, nashukuru lakini. Haya, sawa. Anasema mbona Chris alipata ushindi wa goli moja kwa bila weekend iliyopita. Tazamaje mambo yatakuwa. Iko game ngumu. Bila shaka. Vijana walijaribu. Bandari timu ambayo ilikuwa na support weekend ilikuwa ni Bandari. Wacha dhidi ya Al Ahli hapa Nairobi, na mechi za kutoka Tasa. Abdullah mpenda kusema 0-0. Haya, bila shaka. Haya, Rama. Tukirudi back then in 1960s, 1970s. Tulikuwa na good national team, tulikuwa na wachezaji wazuri sana. Ndio structures moba zilikuwa on place cause Kenya ilikuwa impata independent, lakini upata kwamba kuna baadhi ya sehemu kulikuwa na wachezaji, yani kulikuwa na ile diversity. Kuna wachezaji kutoka Coast, kuna wachezaji kutoka Western, kuna wachezaji kutoka Kisumu, Nyanza, Siaya. Siaya wapi. Lakini sasa hivi ujaribu kuangalia, sitasema kwamba okay wanaegemea upande mmoja, lakini idadi kubwa ya wachezaji ambao wanachezea timu ya taifa inatoka, nitasema kwamba inatoka katika jamii moja. Unaona? Idadi kubwa ya wachezaji ambao wanacheza katika ligi yetu ya Kenya inatoka katika, idadi kubwa inatoka katika jamii moja. Unaona? Kitambo maeneo ya pwani yalikuwa yanatoa wachezaji wazuri sana. Kweli. Na mida mingi nikiwa maeneo ya Likoni, nikitembea kule maeneo ya Lungalunga, Msambweni, nikina Kilifi, nikitembea kule Gede, nikitembea Kaloleni, napata kwamba kuna wachezaji wazuri sana. Wajamaa wanacheza boli, lakini shida ni ile platform wajeza kupata. Wadhani kwamba tunafaa kufanya nini kuhakikisha kwamba okay, kila jamii ina feel like mazezi sijakuwa left out kwa hii revolution ya football. At least kuna presence yetu katika soka ya humu nchini. Ni muhimu sana tuweze kuinclude kila mtu kutoka katika kila jamii, manake tunasema kwamba nchi yetu ni miongoni mwa nchi ambazo ziko na jamii nyingi, na ni jamii ambazo zinaishi kwa amani na umoja na upendo. Lakini ukiangalia vizuri haya mambo ya migawanyiko, kuna shughuli fulani tunasema ni za hawa, kuna shughuli tunasema ni za hawa, haifai. Nataka nitoe mfano mmoja mzuri sana. Kwangu mimi huwa naona kwamba hawa vijana wa jamii hii ya Kisomali huwa ni wazuri sana, wengi kwenye masuala ya soka, na wengi huwa wanapenda sana mpira. Na ukizunguka sana hapa mjini Nairobi na pia nje kule ambako jamii hiyo inaishi sana, utakuta kwamba iko talanta nyingi sana, talanta kali sana. Lakini kwangu mimi binafsi, sikumbuki mara mwisho nilimuona kijana wa Kisomali kwenye timu ya Harambee Stars. Pengine kama unaweza kanikumbusha. Nakumbuka mmoja. Alikuwa anaitwa Abdikadir something. Gor Mahia. Alikuwa actually alikuwa captain wa under 20. Unaona. Na under 20 senior national team ndio. Kweli. Sasa senior national team hapo we can talk about transition. We can talk about this player alikuwa anaitwa ni Abdalla, nadhani alikuwa anachezea timu ya FC Leopard pia. Alikuwa ni Msomali, left back. Ndio hapo ni vigumu. Mmoja wawili tu, lakini ni wachezaji wazuri, maana nimekuwa nao, nimeweza kuona kule maeneo ya Mombasa, hapa Nairobi, sehemu mbalimbali. Nadhani ni high time mascout waweze kutembea kule North East, waweze kujua, uweze kutangamana na wachezaji wa kule, uweze kuona jinsi ambavyo wanacheza, maana yake na kuna talanta sana katika maeneo ya North East. Let me give you a perfect example. Ukiangalia Gor Mahia, ile squad yao ya 1987 ile ilishinda Mandela Cup. I think so. Walikuwa na Abbas Magongo kutoka wapi?
Mombasa. Ukiangalia pia nikitoka kwa Gor Mahia kwa national team, utaenda kuna time kulikuwa na Sholei, Rift Valley, Motego, Kisii, Austin Oduor, Siaya, twende Western huko kina Joka Denge, nani, hatuwezi maliza. Mombasa tukakuja na kina Robert Mambo, Ali Breaki, walikuwa wengi. Kwanza ukiangalia nini distribution, I'm thinking vile nilikuwa nimekuja ku find out most of the best ball players au midfielders, watu wa kudana sana, they came from the coast. Tukianza kuwataja hatutamaliza wengi sana. Tutarudi tena to the point of scouting. Hiyo ni kitu hapo ndio our main undoing. Actually right now ukienda kwa federation ama any other football body ama hata serikali yenyewe, waulize, juzi kulikuwa na nationals Kisumu, is there a group of players maybe under 18 years that mtu amekuja akasema for the next 3 years nataka hii talent, tuna need kuweka hawa watu hii kwa academy ama kwa plan ya Kenya, so that maybe in the next 10 years hao vijana ndio tuchezee AFCON, something like that. That is what happens in Europe. That is why hatuwezi fikia wale watu. So tufanye nini bro? Kusema itasaidia. Zuia hapo. Mtazamaji anatazama kidogo, manake discussion imekuwa tough. Tukirudi tunapata kauli yake Chris, tunaenda kipindi cha Sanchari ya Michezo. Horizon TV, kurunzi ya taifa. Question number 1. I am 25 years old woman and recently married. My husband wants me to quit my job and be strictly a housewife. Should I obey him? First of all, both of you must understand that it is very, very important for you to refer your matters to the Quran and Sunnah. And the Holy Quran, chapter 4, verse 59, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger, if you should believe in Allah and the last day. That is the best way and best in result. You always refer your matters to the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, ideally, according to the hadith of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there's an authentic hadith that says that a woman, of course, her place is the home, the house. She should stay at home. But there's so many considerations that needs to be put in, especially in today's world. One, a woman, Muslim woman, needs to go to school. That will mean she needs to get out. A Muslim woman could be a professional, maybe she's a doctor, she's a nurse, or she's a teacher, and therefore she's serving the community. So it is very, very important for her to go out. So it is a matter that you need to discuss, you and your husband, and agree on. And not only that, maybe when you're coming to the marriage, you had other responsibilities back at home. Maybe you're taking care of your siblings' school fees. Maybe you are paying your parents' medical bills, and there are other things. So one, it's important you sit, and it's very important for your husband to understand your role in the community or in the society, and then you agree.
If he is going to shoulder your responsibilities, he's going to take, for example, you have responsibility before getting to the marriage, and he agrees that he's going to shoulder all the responsibilities, then you could consider staying at home. But if you are already a professional, maybe you're a doctor, as I said, or maybe you're a teacher, maybe you're a nurse, then he has to understand that your role in the society is bigger. Now, once you've been given that permission, assuming that you're going to be given that permission, then it is also important for you to respect your hijab and take care of your family. Most men refuse their women to work because once she has that job, then she's more married to the job than she is married to her husband. So it is something that needs to be discussed and balanced. Wallahu a'lam. Shukrani sana mtazamaji kwa kuzidi kusalia ndani ya runinga ambayo inatamba katika ukanda huu Afrika ya Mashariki na Kati. Matangazo moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji kuu la Nairobi kwenye msikiti wa Jamia, one of the biggest mosque in Eastern and Central Africa. Na watu wangu wa Dar es Salaam Tanzania, Jackie Diame kila siku akosi kutoa ujio na nahodha. Kipindi kimenoga kweli kweli. Shukrani sana Jackie Diame kwa kuzidi kutegea kipindi cha Sanchari Ya Michezo. Haya, niambie Simba Yanga tupatana lini? Nahodha atakuwa kule uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja wa Taifa kule Dar es Salaam Tanzania. Hali itakuwaje? Nitakuwa na kueleza siku nyingine, lakini haraka tuweze kumalizia kipindi hichi, manake kuna makala ambayo yatakuwa yanaenda hewani muda mfupi kutoka sasa hivi, na labda kimukhtasari tu. Leo kuna mechi Chelsea dhidi ya Liverpool, lakini kwanza tufuate kauli yake mkufunzi mkuu wa timu ya Chelsea, Frank Lampard. I'm optimistic because I believe in the players, and I believe in the fact that we are here in the final because we deserve to be. That's the achievement of the players and the club last year, not myself. But I'm very proud to be here managing the team. But I'm also very understanding of the quality of the opposition in Liverpool, a team that deservedly won the Champions League, have a fantastic manager and group of players, so we know it's going to be a big test. But yes, for sure, I believe in my players, and if we can play to our maximum, then we can win the match. Sana ni Frank Lampard huyo, na Rama anasema kwamba ndio timu ya Liverpool na wachezaji wazuri, lakini anaaminia vijana wake watakuwa wafanyaje. Lampard kwa kweli yeye mwenyewe anajua kwamba kazi itakuwa nzito sana, manake kulingana na kauli yake baada ya mechi ile ya juzi alipopoteza mabao 4-0, alisema kwamba it's a work in progress. Na ukisikia kocha tayari ameshasema hivyo, jueni kuna mambo mabaya sana ambayo yanakuja, because now tunaona kwamba he's trying to experiment. Na hii ya leo sio ligi, hii ya leo ni one of match, wanawania taji, na tunajua ni taji ambalo litakuwa ni muhimu sana mwisho wa msimu. Manake mwisho wa msimu kila mchezaji na kila shabiki utamsikia akisema tulibeba hili. Kama Man City hivi sasa tayari wanasema tumebeba Community Shield. Kwa hiyo tonight is not like a final, it's a final, kwa sababu ni mabingwa wawili ambao wamekutana, and to me I think Liverpool will carry the day, hata ikiwezekana 3-0. Kulingana na mchezo vile uko na kulingana na wachezaji vile wako. Naam, lakini ni finali, mimi ni sit back, relax and enjoy. Kauli yako before we go on, kauli yako, manake sina time. It's okay before we go on. Makala kuongeza timu tani. It's okay before we go on, a special thanks to our viewers from across the globe. Rob Andre has texted, he's watching live from Southampton. We have Luke from West Ham. We have Daddy in Germany, Munich. We have Dennis, New York. So they are all watching. They're all watching. Yeah, we thank God for that. Alhamdulillah. So for tonight's match, a lot of stakes are on Liverpool, but I'm thinking they were resting Batshuayi, I think. Batshuayi was also there. Kante, I didn't see Kante play. He played on second half. It will be a competitive match. That's what I'm thinking. It's going to be a competitive match, but Liverpool are the favorite to win.
So they're going to win the match. Yeah. How many goals? It will be both teams will score. Maybe 2-1, both 3-1. Yeah. That's a prediction. Yeah, prediction. Okay, sawa. Afanyaje? Itabidi tuweze kuondoka studioni bila shaka. Niseme thank you so much for creating time to come to one of the biggest show in Eastern and Central Africa. Shukran and also in the world. Because we're being watched from all over the world. That's the biggest show on earth right now. South of Mesopotamia. Jackie Diami, shukran sana. Ramadhan kutoka Dar es Salaam, asante sana. Sema kwamba nahodha, mbona Kiingereza kingi leo? Mwatutatiza sisi watu wa Dar es Salaam. Haya, siku ya Ijumaa kuna Kiingereza kabisa. Mwambie pole. Pole kaka. Siku ya Ijumaa hakuna Kiingereza kingi kwenye kipindi cha Sanchari ya Michezo. Ukitaka Kiingereza kingi, patana na Yusuf Farah siku ya Jumanne kwenye kipindi cha Tech Tuesday, ama Mariam Wacharo hapo kesho wakizungumzia masuala ya health. Hapo atapata Kiingereza kingi sana, lakini hapa wamewataki. Anasema nahodha hapo kwenye mbenda zui hapo. Na mkologa kidogo. Anasema kwamba itabidi tuweze kuondoka studioni, tuweze kupisha makala ya kuangazia timu mtaani, ambapo hivi leo kuna makala ambayo tumedurusu na watoto kwa nyumbani. Ndio. Itakuwa vizuri nao tukiweza kuwapa burudani kidogo. Nasema burudani. Maana kuna wakati tuweza kuangazia timu ya ligi ndogo, na leo tulikuwa tukizungumzia masuala ya academy, masuala ya soka kule mashinani, na atakuwa nawacha na makala ya kuangazia timu mitaani, ambapo hivi leo tuliweza kutua katika mtaa wa Ngong Road, na kipindi ni Sanchari ya Michezo, makala ni kuangazia timu mitaani ya ligi ndogo. Tupatane siku ya Ijumaa. Oya, twendeni. Kwa majina naitwa Samuel Machio. Mimi ndo coach wa Under 9 Planets. Wale watoto ambao wanaitwa Planet kwa sababu tumechagua kutoka 9, kategoria 9 years. Kuna Galaxy na kuna Earth. So tumechagua wale wana uwezo kidogo juu ya wale wengine. Si ati ni wazuri kushinda wale wengine, lakini wana uwezo kidogo ambapo wakisukumwa na mazoezi zaidi watakuwa wazuri. So wanaitwa Under 9 Planets. Kuna Under 9 Galaxy. So kuna Under 9 Earth. Ukitoka Earth wakuja Under 9 Galaxy. Ukionyesha pale Earth kwanza umeimarika, unasongezwa Under 9 Galaxy. So ukimaliza Under 9 Galaxy ukiimarika pale unakuja Planets. So how Planets wana train more than Galaxy na Earth. Earth wana train asubuhi saa 3:30 hadi saa 6:30. Hao wanamaliza wanaenda nyumbani. Galaxy wanabaki saa 8 wana train, na Planets wanafanya mazoezi saa 8 hadi saa 10. So wakimaliza hiyo wana train tena Jumapili saa 8 hadi saa 10. Kwa sababu gani? Tulikaa tukaona, management ikaona tunataka compete na watu wa Europe. Lakini wale watu wa Europe wana train kila siku. So the only way tunaweza jaribu kufunga hiyo gap ni tuwaongezee muda wa kutrain. At least wa train more wakitoka shule. Sasa hawa Planets au pia wafanya mazoezi Tuesday jioni from 4:30 to 6:15, na Alhamisi from 4:30 to 6:15. So wana train mara 5 kwa wiki Planets. Ndo tunajaribu kufunga ile gap ya sisi na wale watu wa Europe wapi, kwa sababu wale wana train masaa mengi kutushinda. Na mpira ni mazoezi, hakuna shortcut. Ni mazoezi. Na labda hii timu ya Under 9 imefanya kwa muda huu. Challenge imekuwa nini kama una train? Nimekuwa nao kwa muda wa huu ni mwaka wa 3. Mwaka wa 3 kwa sababu niliacha kucheza mpira miaka 4 iliyopita. So nikakuwa kwa senior team technical bench. Nikakuja sasa nikaambiwa nisaidie our junior guys. So mimi usaidia hapa, tunapeleka team mahali ambapo wanafaa kuwa wanaelekea. Changamoto ni kidogo. Unajua mimi hupenda kufanya kazi na vijana wadogo na naenjoy sana kufanya kazi na vijana wadogo. So kidogo changamoto hapo si vile. Ni
kuenjoy tu kufanya kazi, na ni vijana wadogo bado wanataka kusoma, kulearn. So vitu kama hizo sasa sisi ndio tunapatia mazoezi. People are going to share. When you get to that ball, stand where that ball is and wait. Ni vijana wadogo, so lazima waangalie mtu. Ukikuja uweke mwelekeo fulani, wanajua kocha ndio anasema hapa kila kitu. Ndio ufai wa nini, lakini wajue tu coach akisema hivi ni vile ni vile. Hata ukiangalia saa hii nikisema tu kuja watakuja wote hapo. Kwa sababu nimeweka mwelekeo fulani na wananiangalia mimi kama baba yao, mimi ndio kuwapatia mwelekeo. So ni vinyo utawaweka kama coach. Ndio kuna wale watakuja waongeleshe, pengine akona mambo yake ataenda vina vile. Lakini sasa ni kama wewe coach kumpatia mwelekeo. Ukimwambia fanya hivi afanye, fanya hivi afanye. Ndio hivyo sasa. Listen. The ones with the ball, this is how the game is played. Mashindano si kwa sasa hawa wanaendaga tu friendlies. Lakini Disemba tumekuwa Arusha. Tulikuwa Arusha tulicheza mechi 10 ambapo walishinda mechi zote zao wakachukua. Hao ndio the champions wa Arusha Chipkizi tournament. Hao vijana ndio walishinda hiyo tournament. Bila walifungwa bao moja kwa the 10 goal games walicheza. Na kuna timu walifunga chini ya bao 4. So hao ndio Arusha Chipkizi tournament champions kwa saizi. So na tournament zingine mostly hawa chucha tu friendlies kwa sababu tunataka wafanye mazoezi sana. So Sunday wanaenda friendlies. Tournament tumecheza tournament ya Express, walitengeneza tournament. Tulienda huko pia ndio walikuwa hao ndio champions wa Express soccer tournament. Hawaja under 9 planets. Hizo ndio tournament tulicheza last year na ndio zenye tuliweza kushinda. Stand there and wait. Remember, there's no pushing. Under 9 planets kazi yetu ni kujenga vijana technically kwa kuwe wazuri kucheza kwa under 11. Hii ni under 11 planets. So kutoka under 11 planets waende under 13. So wakifika umri fulani wanaweza chezea senior team, kocha wa senior team asikuwe na shida yoyote kwa sababu atapata mchezaji yule hapo complete. Anaweza piga pass, anaweza control, anaweza shoot. Hiyo ndio kazi yetu hapa kwa planets. Tutengeneze mchezaji yule ambaye akienda mahali pengine kocha ana kazi mingi ya kuanza kumfunza na jinsi ya kupiga pass, jinsi ya kufanya aje. Hiyo ndio lengo letu kama coach wa under 9. Planets huwa tuna wachezaji 25. Huwezi pita 25 kwa sababu kuna lengo fulani. Huwezi kufanya kazi na group kubwa ukaachieve kila kitu. So sisi hapa huwa na lengo ya kufanya na wachezaji si zaidi ya 25. So Saturday sisi tuwa na wachezaji 25 peke yake. My name is Lukonde. I go to NIS. From where? I'm from Zambia, Lusaka. And my dream was to become a football player. In my country, I have many friends who play football. I play for under 9 in Ligindogo. I go to Light Academy School. Augustine Karanja. I go to school at Riara and I play here at Ligindogo. I'm a midfielder. Been playing football for about 2 years, 1 month at Ligindogo. I started playing when I was 6 months. It's exciting, fun, adventurous. It's different than the other places. Here you have people from everywhere. Other places like schools, it becomes boring.
I've learned skills in Ligi Ndogo. I've learned a bit more shot power in Ligi Ndogo. Then I met my friends. Then after some week, we came from Tanzania. Then we started training today. It has been fine playing with different people from different parts of the world. It's been tough playing at Ligi, and I wish to go on and on. My future plans are play for Ajax, and I'll stay here for I'll finish Ligi Ndogo, then if people will choose me, I'll go to Ajax. I've played as a captain and going to Arusha, playing with my teammates has been good. How was the experience there at Arusha? Different countries, competitive. Under 9 kuna wale uletwa, so wakishaletwa watapelekwa kwa Earth ama Galaxy, inategemea na uwezekano. So kukuja planet kuna tests ufanya. Utafanyiwa test, ukishapita hiyo test ndio utakuja kwa planet. Hivyo ndio si uchukua wachezaji wa kuja kwa planet. Lazima utafanya mtihani, ukishapita huo mtihani ndio ukuje kwa. Yeah, you stay with your partner. Go. Change. Change. Give your partner, become the shadow. Future plans ni kutengeneza mchezaji tu atoke hapa ni nisikia amecheza hata si hata akicheza Gor Mahia, acheze FC Leopard. Mimi kama coach tasikia vizuri. Tasikia vizuri sana. Kwa sababu lazima tuanze na nyumbani ndio tuende. Kila mtu siku hizi yako obsessed na mpira ya Ulaya. Ndio, lakini tumesahau yetu hapa nyumbani. So mimi hata akichezea Gor Mahia, achezea FC Leopard, mimi kama coach ndasikia niko sawa. Go on, go. Okay, stop and listen now, stop. Mimi kuwa nasema hivi, nimelelewa kwa familia ya mpira. Baba anacheza mpira, ndugu zangu wanacheza mpira. Mimi nimekuja nimecheza mpira. Wenye wako nyumba yangu wamecheza mpira. So niko na ile haja ya kutaka kuja kila siku. Mimi hapa kila siku saa 12. Kila siku kwa sababu mimi bado ni coach na train senior team. The guys who are playing in the league. So mimi hiyo ndo kazi yangu. Ni kazi ya mpira na msukumo wangu ni kwamba nataka nione hao vijana wamecheza mpira wamefika mahali fulani. At least wakifika mahali nasikia niko sawa. Change, give your partner, become the shadow. Touch the ball softly and move. Let's go. Pasi na soka huku nje na mambo yangu nafanya. Niko na fanya biashara yangu kidogo. Kwa sababu unajua maisha yetu kwa tu ni mpira peke yake. Mpira ndio inakutengeneza, lakini pia kuna wakati pia kuna vitu zingine huko nje. Lakini maisha yangu karibu yote iko kwa mpira. Mpira ndio inanilisha, mpira ndio inanilipia nyumba. Tukaa hizo. Lakini pia pasi na mpira kuna vitu zangu za kando pia nafanya. Masomo kidogo pia bado naendelea. Unajua masomo hayana mwisho. So masomo kidogo pia bado naendelea. Wako makocha wengi sana ambao wanaweza chukua ligi timu ya FC Leopard na waipeleke mbele. Wengi sana. Lakini sasa sisi tumeamini hatutaki kupatia huyo kocha wetu muda afanye kazi vile anataka. Akifunga game moja mbili inakuwa ni kesi. Huyu mmetoa nje anakuja, anafungwa game mnamlipa pesa mingi. Mbona wasipatie huyo coach wa Kenya? Wampatie hizo hela na wamwambie, "Haya, tunataka hivi na hivi." Makocha Kenya ni wengi sana. Ni wengi sana. Ambao wanaweza chukua timu ya FC Leopard na ipeleke mahali huyu ambaye anatoka nje anaweza peleka. Ni wengi sana. Nikianza kutaja nitashindwa kumaliza, lakini ni wengi sana. Ambao wanaweza chukua ligi. Angalia makocha wanashinda ligi yetu ya Kenya. Hata hao makocha ambao wanakuja Gor Mahia sasa walipata ilitengenezwa na timu wa coach wa Kenya. Marehemu James Yanga. James Yanga ndiye alitengeneza hii timu mpaka imefika mahali imefika. Angalia timu
mwenye task ni coach wetu wa Afrika hapa Muganda alichukua ligi na so sijui kwa nini tunaenda tuchukue watu kutoka Europe tulete. Ndio si mbaya. Ndio kuna kitu wako nayo maybe sisi pengine hatuna ama kuna kitu sisi tunayo. Lakini si mbaya. Hitu sikuje tuseme lazima tu nikuwe ni coach wa nje ndio lazima akue hapa. Kuna kocha wengi sana Kenya wanaweza fanya hiyo kazi vizuri. Naamini hivyo. Na najua wako. Kwa wazazi nyumbani nitawaambia masomo ni muhimu na pia mchezo ni muhimu. Kijana anaweza kuwa vizuri shuleni, anataka kucheza mpira. Huwezi jua kesho kijana atakuwa wapi. Huwezi jua leo kijana atakuwa wapi. Ndio wacha wasome, hata hapa ligi ndogo masomo na mpira zinaambatana. Si ukuwa na wazazi tunawaambia mtoto pia akirudisha masomo ikirudi chini kidogo tunasimamisha, lakini tusiwape pressure. Pia mimi husema mwelekeo wetu wa masomo Kenya pia kidogo inafaa iangaliwe. Kwa sababu tumeambiwa, tumeelekezwa ukimaliza shule unaenda kutafuta kazi. Umeona? So mwelekeo imekuwa ni lazima ni hivyo. Bila hivyo hakuwezi kuwa na wanakuambia hutakuwa successful. Example mzuri ni Wanyama. Mimi nicheza mpira na Wanyama tukiwa FC Leopards, akiwa pia bado shule. Tulicheza na yeye. Baba yake alikuwa ananiambia, kwa nyumba ananiambia mimi nataka kijana wangu turn professional. Alikuwa anaenda shule, akitajika kwa kiwanja anamleta uwanjani. So vile akamtuma Belgium. Hivyo ndio venye alienda akienda mpaka sasa hivi Wanyama yuko. Ndio saa hizi mimi huambia watu ndio uwezi kuwa na njia moja. Unaambia mtu mcheza mpira na Wanyama, mtu anakuuliza wewe unafanya nini hapo? Kama mcheza mpira na yeye. So kila mtu hawezi kuwa na kila mtu ana mwelekeo wako, lakini tusiegemee tu pande moja. Juu kijana anaweza kuwa tusimshtumu, mwambie manka mtihani nini. Ndio, sasa kama manka mtihani tuangalie pande nyingine yenye ni mzuri, tujaribu tumsupport. Pande kani mpira, kani basketball, kuendesha baiskeli. Ndio tumsupport pande nyingine. Maybe kwa shule hayuko vizuri sana, ndio ni muhimu. Lakini pia umeona pande fulani ni mzuri, so tumsupport pia pande ile. Tusimshtumu mwambie hii kitu ninafanya uanguke shule. Unaona? Na bila shaka imekuwa ni kuangazia timu mtaani, na hivi leo tumeweza kita kambi katika shirika la ligi ndogo, ambapo juma hili tumekuwa tukiangazia vijana kuanzia umri wa miaka 9 kuendelea juu, jinsi ambavyo wanaonyesha ubabe wao uwanjani, jinsi ambavyo wanajaribu kukuza talanta yao kisoka hasa katika shirika hili la ligi ndogo. Na ikiwa utakuwa unashuhudia mashirika kama haya katika taifa letu la Kenya, basi soka letu ama soka ya humu nchini itakuwa inaimarika maradufu. Utakuwa unashuhudia kina Maradona, Ronaldinho, Cristiano, kina Wanyama wa siku za usoni. Na kama ungependa nahodha aweze kuangazia timu yako, basi tuma ujumbe mfupi kwa nambari 20241 20241 ukianza jina Horizontv Sanchari Ya Michezo, na nitakuwa natua katika uwanja wako ama katika shirika lako kuweza kuangazia timu mtaani.